ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಟ್ಟದಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಡ್ ಬನಶಂಕರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 9th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯೂರ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯೂರ್ ಏನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್, introduction, short summary in English, short summary in Kannada, detailed summary in English, detailed summary in Kannada, then themes of a lesson, exam themes for memory, figures of speech, new words and their meanings. I'm going to cover these things regarding the lesson Happy Cure supplementary reading of 9th class students. About the author, Ross Dobbs, 1902 to 1998, was an American author, editor, and a folklorist. She was highly regarded for her ability, poetess, writer, female writer. She was highly regarded for her ability to collect, retell, and preserve traditional folk tales, fables, and fairy tales from various cultures around the world. Her writing style is simple, witty, and deeply rooted in moral values, making timeless wisdom accessible to readers of all ages. Introduction to the lesson. The Happy Cure is a humorous yet deeply philosophical folk tale. It recovers around a bored, foolish king who mistakes his lack of purpose for a fatal illness. The story explores the universal human quest for happiness and delivers a powerful moral. True happiness does not come from material wealth or idle luxury, but it comes from contentment, love for others, and meaningful work. Short summary in English. A foolish king believes he is dying, but he is actually just bored. And the doctors find nothing wrong, he punishes them. ನನಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮ ಐತಂತಿರಲ್ಲ, ಹಾಕ ಕಿವಿ ಕೊಯ್, ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು. Finally, an old woman tells him he can be cured only by wearing the shirt of a happy man. ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮುದುಕಿ. The king's messengers search everywhere for the happy man, but realize that the people are unhappy because of the king's bad governance. Actually, a stable boy finds a truly happy man, but the man is so poor that he does not even own a shirt. Realizing that happiness comes from within and through serving others, the king is cured of his imaginary illness and becomes a wise ruler. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ. ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ತನಗೆ ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿಜವೇನೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಬೇಸರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೈದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಮಲಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ರಾಜನ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಂತೋಷದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ರಾಜನ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತದಿಂದಲೇ ಜನರೆಲ್ಲ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅರಮನೆಯ ಕುದುರೆಲಾಯದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷದ ಆಸಾಮಿ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬಡವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇತರರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿತು ರಾಜನು ತನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾವತ್ಸರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. The king's imaginary illness. A foolish king convinces himself he is at death's door. In reality, he has no work to do and is dying of pure burden. When famous physicians and ordinary doctors examine him and declare him perfectly healthy,
The furious king orders their ears cut off and noses shot out. The old woman's remedy. ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಈಕೆ. To save the kingdom from further terror, a clever old woman tells the king that he has a rare and nameless disease. She states the only cure is to sleep for one night in the shirt of a truly happy man. The unsuccessful search. The king sends his gods and messengers across the world. Instead of finding a happy man, they send back reports revealing why the citizens are unhappy. High taxes, overworking, lack of royal attention, and unrewarded loyalty. The king begins to read these reports and realizes the unsuccessful search. The king sends his gods and messengers across the world. Instead of finding a happy man, they send back reports revealing why the citizens are unhappy. High taxes, overworking, lack of royal attention, and unrewarded loyalty. The king begins to read these reports and realizes his own failure as a ruler. The shirtless happy man. A small stable boy, a small stable boy finds a stranger singing merrily on the palace grounds. The stranger claims he is perfectly happy because he loves his fellow man, owns little, and wants even less. When the boy begs for his shirt, the man laughs and reveals he does not even own a shirt. The king's transformation. The stable boy reports this to the king. The king instantly realizes his folly. He understands that happiness cannot be bought or borrowed. He becomes busy ruling his kingdom wisely and helping his people, and his imaginary illness disappears forever. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ. ರಾಜನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ತಾನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಬೇಸರ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ ರಾಜ. ವೃದ್ಧೆಯ ಉಪಾಯ. ದೇಶದ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆ ರಾಜನ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಅವಂದು ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳ ಅರಿವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಿ ಇಲ್ಲದ ಸುಖಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅರಮನೆಯ ಲಾಯದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆನಂದವಾಗಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಶೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹುಡುಗ ಅವನ ಅಂಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಕು, ನನಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ರಾಜನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜನಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ. ಥೀಮ್ಸ್: ಕಾಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸಂ. The king has everything: silken pillows, wealth, power, but is miserable. The stranger has nothing, not even a shirt, but is completely happy. True happiness comes from wanting less. The perils of idleness. An idle mind is the devil's workshop. The king's illness was born entirely out of having nothing to do. Purposeful work keeps the mind and body healthy. Good governance and empathy. Or empathy means sympathy, supreme ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಎಂಪತಿ, ಕರುಣೆ. ಸಿಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ, ಎಂಪತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಒಟ್ಟ ಏನೋ ಯಾವ ತನ್ನತನದ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಂಪತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಂಪತಿ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಸಿಂಪತಿ. ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪತಿ. ಎಂಪತಿ ಇವ್ರಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಕೇಳಿರ ಒಂದು ಲೆಸನ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರಿಗೆ. A ruler's happiness is tied to the happiness of their people. The king only finds true peace when he stops focusing on himself and starts caring for his subjects. Exam tips to remember. Understand the irony. The core irony of the story is that the only true happy man in the kingdom cannot provide the cure, the shirt, because he is too poor to own one. Character contrast. Be prepared to contrast the character of the king, rich, powerful, bold, selfish, with the stranger, poor, tattered coat, loving, content. The turning point. Remember that the king's transformation actually begins before the stable boy returns, when he starts reading the citizens' reports and reflecting on his unfair laws. Key quote to memorize. Only I can cure my own folly. This shows the king's self-realization. Figures of speech, alliteration. The repetition of a consonant sound for rhythmic effect. Messengers and mountaineers, far and fast, hemmed and howled. M consonant repeats, M consonant sound repeats, yeah. M consonant sound repeats, F consonant sound repeats, H consonant sound repeats. Therefore, alliteration. New words and their meanings. Words meanings in English meanings in Kannada. Dolt, idiot, a stupid person, Murkha, Dadda. Courtiers, companions or advisors to king, Rajana Asthanikaru. Epidemic, a widespread occurrence of an infectious disease or event. Sankramika roga, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುವುದು. Summoned, verb, called urgently or authoritatively or officially. Correct ಕಳಿಸು, ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ. Industry, hard work. Industrious ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೇರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ ಬೇರೆ. Hard work. Diligence, ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ. Folly, lack of good sense, foolishness, ಮೂರ್ಖತನ, ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆ. Tattered, old and torn, shredded, ಹರಿದು ಹೋದ, ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ.
ripened age, living until one is very old and healthy. ಸುದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಶೇರ್, ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.